ఏంటంటే ఈ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఆర్ఎఫ్సి మొత్తం మీరే తీసుకున్నారా వేరే సినిమా జరగడానికి లేకుండా? అంటే ఆర్ఎఫ్సిలో చాలా ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి, బట్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్లోర్స్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ద టైమ్ లైన్స్ అండి. లైక్ ఇట్ స్టార్టెడ్, ద ఇనిషియేషన్ స్టార్టెడ్, జస్ట్ ద క్లైమాక్స్ ప్రెప్ స్టార్టెడ్ 3 years బ్యాక్. 3 years బ్యాక్ నేను ఒక ప్రివ్యూస్ ఈయన పంపించిన తర్వాత, ఈయన కరెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత, ఈయన కెనడాలో ఉంటారు, ఆ ప్రివ్యూస్ ఆర్టిస్ట్ యూఎస్లో ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఈయన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈయన యూఎస్ వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చొని, సో ఇట్ వాజ్ లైక్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి. అండ్ లైక్ every 2 weeks we had a meeting, every 2 weeks like we were collaborating with other artists and everything. And లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ we don't want to stop the shoot, అండ్ మధ్యలో గ్యాప్స్ లేకుండా జరగాలంటే కంటిన్యూస్గా అన్నీ రెడీగా ఉండాలి. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఆ టైంలోని హైదరాబాద్లో లైట్స్ దొరకలేదు, ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్లోర్స్ అన్నిటిలోని మా కెమెరామెన్ లైట్స్ పెట్టారు. సో ఇట్స్ లైక్ అంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ షూట్ ఫినిష్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్లో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. మనోజ్ సో అది ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా చేయడానికి. అండ్ దే ప్రెప్ ఫర్ లైక్ 50 days before shooting. I think we shot for around 25 days or something, but like pre-production happened for almost like we can call it like 1.5 years, I guess. Yeah, overall, I mean, by the time, you know, with everything going, because obviously with COVID and things and all the things that we were dealing with at the time. And the biggest challenge is like that ship portion, that sinking and everything, where we should do it. And we went to, he suggested few studios, underwater studios in Bulgaria, I guess. Yeah, we scouted in Bulgaria. We talked about other studios around. I mean, we did so much work in preparation. I mean, it was. కానీ రిలేషన్షిప్ కూడా అలానే బిల్డ్ అవుతుందేమో కదా. వన్స్ లైక్ గుమ్మడికాయ కొట్టే టైంకి యూనో యాక్షన్ డైరెక్టర్ని, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని, సినిమాటోగ్రఫర్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారండి. ఒక ఓన్ గ్రూప్ లో రాధేశ్యామ్ గ్రూప్ యాక్టివ్ ఎప్పటి నుంచో 2 సంవత్సరాల నుంచి యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది. కీప్ ఆన్ లైక్ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. Actually to speak the fact, people all, if they are a good technicians, they are very selfish and they want to tell more stories. The moment they tell this story, they want to get into another so one. Immediately okay, exit group. Second project started. So but on a friendly level, all we want to collaborate as much as we can. Whenever we have time, we want to like, because like ideas is what connects us, like what kind of do you really get the time ante asalu dorugtunda? Yeah, like whenever he comes here we have to create, like నేనంత బిజీ కాదులండి, హీస్ బిజీ. సో ప్రభాస్ కెరియర్ లో అంటే ప్రభాస్ అనగానే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయి ఆఫ్టర్ బాహుబలి. లైక్ ప్రభాస్ అంతకు ముందు బిఫోర్ బాహుబలి అండ్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి ప్రభాస్ అనే ఆ క్రేజ్ అనేది చాలా మారిపోయింది. అండ్ ఫ్యాన్స్ లైక్ వరల్డ్ వైజ్ లైక్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది పెరిగారు. అంత పెద్ద హీరోతో చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. యూనో 11th Marchకి ఏ ఆడియన్ అయితే అండ్ టికెట్ కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్తారో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అది ఏ రకంగా రీచ్ అవుతుంది ఫిల్మ్? కమింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండి, లైక్ we started the promotion in a note that this is a love story, this is a clean, neat, a pleasant film to come to, and in between అక్కడక్కడ twists and turns ఫీల్ అవ్వాలని. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే బిల్ట్ అయిందో, మేము ఏదైతే చెప్దాం అనుకున్నామో అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కనుక వస్తే they'll have 100% more out of it in the theatre, definitely. So yeah, there's a lot of excitement while watching the film. సో ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఆడియన్స్ కూడా అది ఫీల్ అవుతారు. తెలుగు ట్రైలర్ ఎంత బాగా నచ్చిందో హిందీలో కూడా అంతే బాగా నచ్చింది. అంటే ఒక్కొక్క ఫిలిం మనం చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత మన ఫ్లేవర్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది. ఈవెన్ తో తమిళ ఫిలిమ్స్ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత ఎక్కడో చోట మనకి అది కనిపించడం జరుగుతుంది. బట్ తెలుగు డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫిలిం హిందీలో కూడా అంత బాగుంది, అంటే ట్రైలర్ అంత బాగుంది, దాని జలక్ అంత బాగుంది. అంటే అది ఫస్ట్ నుంచి కేర్ తీసుకోవడం జరిగిందా? ఇందాక నేను అన్నట్టు కల్చర్ అన్న వర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఎంత కాదన్నా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది, థింగ్స్ ఇక్కడ పరంగా చూస్తూ ఉంటాం మనం, బట్ స్టోరీ ఇక్కడిది కాదు. అది స్టోరీ మోర్ ఇట్స్ వెరీ రూటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ స్టోరీ అండి. ఇది ఇండియన్ స్టోరీ. దీని సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో కొత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పి యూరోప్ లో పెట్టి అక్కడ ట్రై చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ నాట్ ఎ యూరోపియన్ స్టోరీ. మేము వి థాట్ మరి మీరు మమ్మల్ని అలానే కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. సో మేము ఇది అక్కడ బేస్డ్ ఏదైనా అన్న ఫీల్ వచ్చింది. క్యారెక్టర్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన ఒక క్యారెక్టర్ స్టోరీ అది. అక్కడ కొంతమంది ఇండియన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో మధ్యన జరిగిన ఒక లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆల్ ద సూపర్ స్టార్స్ హియర్ దే కాంట్ రోమ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్, ఆయనకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండదు. బట్ వాళ్ళు ఒక తెలియని కంట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్రీడమ్ వస్తుంది, ఒక రెస్టారెంట్ లో కూర్చోగలరు, ఒక కాఫీ తాగలరు. సో యాజ్ పాపులర్ యాజ్ అ సూపర్ స్టార్ ఈ సినిమాలో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ విక్రమాదిత్య అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో, సో హీ వాంట్స్ టు లీడ్ అ లైఫ్ వేర్ పీపుల్ డోంట్ రికగ్నైజ్ హిమ్ అండ్ పీపుల్ డోంట్ బగ్ హిమ్ అబౌట్ రీడింగ్ పామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో తను అక్కడ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు జరిగిన పరిచయాలు
ఆ పరిచయాల వల్ల ఎదురైన ఇన్సిడెంట్స్, ఆ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల తనలో వచ్చిన చేంజ్, తను దాన్ని ఎలా ఛాలెంజ్గా తీసుకొని వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ అనేది. ఓ మై గాడ్, మీరు చాలా బాగా నెరేట్ చేస్తారని నాకు అర్థమైంది. అవునండి, బికాస్ కంప్లీట్గా స్టోరీ చెప్పేశారు మీరు, కానీ ట్విస్ట్లు టర్న్స్ మాత్రం రివీల్ అవ్వలేదు. అది మాత్రం 11th చూడాల్సింది థియేటర్లో, ఐ నో. సో అండ్ లైక్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ టాల్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ ప్రభాస్ గారు. I get on very well with Prabhas. I really like Prabhas. I mean, he's such a nice person in general. So, you know, I mean... He's a bit shy person కదా, కొంచెం ఎక్కడో అనిపిస్తుంది నాకు ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు. I mean, he's great. Although I always look, when I'm working, because I'm working with him again at the moment, and, you know, he knows I love biryani, so every time he's always sending me biryani. Well, how much, when do you want your biryani? And so, and he's just such a nice person in general. He's just very easy to get on with. యా, టేస్టీ ఫుడ్ అయితే సెట్లో అందరికీ వస్తుందని విన్నాను ప్రభాస్ గారు ఉంటే. యూనో క్యారేజ్లు వస్తాయని చెప్పి కొంచెం ఫిట్నెస్ కాస్తంత పక్కకే పెట్టాలేమో కదా టైంలో, ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ వర్కౌట్ చేయాల్సి వస్తుందేమో. ఫర్ యూ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందండి ఆయనతో? See, like more of I got connected to him on a human level, rather than actor-director relationship kanna. And there are certain things which I learned from him, and there are certain things which taught me to lead or to handle situations in certain way. So definitely it's a really good experience to work with an image like him. ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు మన లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజెస్ అన్ని మాట్లాడుకుంటే ఆఫ్టర్ బాహుబలి లైక్ ఇట్ స్కాటర్డ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ సో బిగ్. అండ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ లవ్ ద మోస్ట్ ఇన్ హిమ్ ఇస్ స్టిల్ హంబుల్ అండ్ నాకు ఇప్పటికే ఆయనకి ఆ సక్సెస్ ఇంకా తెలియదు అని అనిపించింది. అంటే చాలా మంది స్టార్స్ కి వాళ్ళ సక్సెస్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది, బట్ ప్రభాస్ అది తెలిసినా తీసుకోలేదో, లేకపోతే తెలుసుకోవాలని అనుకోవట్లేదో. అంటే అది తెలిసినా దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం మనకి ఎందుకులే అని చెప్పి వదిలేస్తాడు. తన ఓన్ జోన్ లో తను ఉంటూ ఉంటారు. He has a very limited set of friends and he lives in his own world. He has his own universe. ఓకే, అంతే చిన్న. సో విక్రమాదిత్య క్యారెక్టర్ ప్రభాస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకున్నారా ఫస్ట్ వెన్ యూ రోల్? లైక్ ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ చేశారు రాయడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి లైక్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద మైండ్. ఓకే, అండ్ అంటే అదే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు లైక్ I was trying to crack this philosophy through love story. At the same time, after Bahubali, he is looking for a love story. And producers, ఆయన ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం అండ్ నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ అవ్వడం, ఆ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల ఇట్ మెటీరియలైజ్డ్ క్విక్లీ. వెళ్ళి చెప్పడం ఆయన ఒప్పుకోవడం. రైట్. సో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అంటే చాలా డిఫికల్టీస్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈస్ దేర్ ఎనీ సీక్వెన్స్ దట్ యు ఫెల్ట్ డిఫికల్ట్? Climax was the most difficult part of the movie, of course. Okay. The preparation, and not just the preparation, the shooting of it, but also knowing how everything would come together in the end, because there's a lot of visual effects involved, and you know, we were shooting things that we knew would be set extensions, we knew would be water effects, and how everything worked. And I mean, Prabhas was in harnesses all the time, spinning upside down, running across the deck of the ship, and you know, with explosions going off and water going everywhere. And I don't know how much I should say about the sequence, but I mean, it was a big challenge from that side of things. I mean, we had to be very well prepared, and Prabhas was great. Again, it's about, I mean, he's done so much action work. You know, he's so good with harnesses and everything else, and just getting in, and he knows his wire work. He knows exactly what he's got to achieve, and he's always coming in with his, you know, sort of, what if I do this? Let's change this to this. I mean, he's very collaborative. He wants to help. He wants to work all the time, and just such an easygoing kind of, you know, on set, creating a nice atmosphere, and everything's really nice and easy to work with. So from that side of things, I mean, it's a big challenge, but it's always nice when you're working with people that help you overcome that challenge. Right. Because the more people are with you on it, you know you're all in it together. So, I mean, we sat together so many times, and we discuss every shot and how it's going to work and how everything's going to come together in the edit, and with the visual effects, would this work here, or are we better doing it? You know, even after all the preparation, when you get to the stage in the shooting, it can, you know, you're still sort of, maybe we were better off doing it this way, because there were, you know, you're always sort of, as a director, you're always visualizing something that you see on the previs, you talk about it, you get it together, you do storyboards, you prep it, and then when you're looking at it, you go, it might be nicer if we try. And so there's always that sort of evolution. And, you know, it was nice to when you're fully prepared, you can change the plan a little bit.
If you don't have that plan at the beginning, you can't change a plan if you're not fully prepared. So it was good that we were really prepared, and then and there were very small changes because we were so well prepared, but it was a very big challenge from a visual effects point of view, from an action point of view, from putting Prabhas into situations that were dangerous, but as safe as we could make it for him, and to make it look really exciting. రైట్. ఆయనకి ఈజీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్ అని ఒక సినిమా, దాంతోనే ఆయన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేశారంటే మనుషులతో చేయడం క్వైట్ ఈజీ.